Hola y buenos días. Welcome to Spanish class, clase de español. In this unit, we've been estudiando how to say where things are. Dónde está? Un lugar, a place. Today, what we're going to learn is cómo describir un país. That's not a pie, it's a country. Un país. So we're going to talk about la geografía de tu país, or even de tu condado. Un condado is a county. Yo vivo en Northumberland, un condado en el norte de Inglaterra. ¿Y tú? ¿Dónde vives? What we're going to do is think about el norte, el sur, el este y el oeste. Por ejemplo, mi condado está en el noreste de Inglaterra, the northeast, y al oeste, which means to the west. Al oeste hay Cumbria. Al norte hay Escocia. Escocia is Scotland. Por supuesto. Of course. Sí. Al sur hay Newcastle. ¿Y tú? ¿Dónde está tu condado? So tell me, with relation to what's to the north, al sur, al este y al oeste. Al este de mi condado hay el mar del norte, the North Sea, el mar del norte. Maybe you live en la costa. ¿Qué mar hay? So you might be next to el Atlántico or el Pacífico. Maybe you're next to el Mediterráneo. ¿Dónde está tu país? Where is your country? And we're also going to examine ¿qué hay? Now that means what is there. En mi condado hay mucha agricultura. A lot of agriculture. No hay ríos muy grandes. Un río is a river, of course. Pero hay ríos. There are rivers. Hay el río Aln, el río Coquet, el río Wansbeck. Bueno, hay ríos donde tú vives y cómo se llaman. What are they called? En mi condado hay colinas. Una colina is a hill. Mi condado tiene the Cheviot Hills. Hace millones de años. So that hace means ago. The structure is diferente en español. They say ago, millions of years. Well, we say millions of years ago, so we have the word order crossed over. So, hace millones de años, seguro las colinas Cheviot they were montañas. Maybe tienes montañas donde tú vives. ¿Cómo se llaman? Or maybe we're talking about llanuras. Llanuras are plains. So I think that word llanuras, it sounds really flat to me. Words have form en mi mente. Donde yo vivo hay muchas playas. Now, playas are beaches. Hay una costa preciosa, a beautiful coast. Y las playas son bonitas. And mostly quite empty, porque donde yo vivo hace frío. It's cold. Vivo muy al norte del mundo. Now, el mundo is the world, sí. So, el mundo
vivo al norte del mundo, 55 degrees north. In this part of el mundo, no hay selva. Selva is a jungle. So, donde yo vivo, no hay selva. Pero hay bosques. Bosques are forests or woods. Hay bosques donde yo vivo. En Inglaterra los bosques no son grandes porque hay mucha agricultura, muchas ovejas, many sheep. Y las ovejas y los bosques don't go together because las ovejas eat little trees. So, bueno, en mi condado no hay muchos lagos. Un lago is a lake. Yo vivo en Northumberland. Al oeste de mi condado hay Cumbria, que también se llama, now that word también also, so that is also called, que también se llama the Lake District. Hay muchos lagos y colinas mucho más altas. Donde yo vivo en Northumberland no hay ciudades. There are no cities in Northumberland. No hay ciudades. Hay pueblos y los pueblos, el pueblo más grande se llama Ashington, creo, o Blythe, quizás, maybe Blythe, pero no es una ciudad. La ciudad más cerca, the closest city, la ciudad más cerca se llama Newcastle. Y también al norte hay Edinburgh. Edimburgo en español. Last thing I want to say is, es posible que donde tú vives no hay mucha lluvia. Lluvia is raining outside today, so that's why I'm looking. Lluvia means rain, and I think lluvia raincoat on, lluvia umbrella, lluvia botas. Lluvia is rain. Y donde yo vivo hay lluvia. Hay bastante lluvia. Bastante is another great word and it means enough. Hay bastante lluvia. Pero es posible que donde tú vives no hay mucha lluvia. So, la consecuencia es que hay un desierto donde tú vives. Is there a desert where you live? Hay un desierto donde tú vives. Yo he preguntado mucho hoy. I've asked a lot of questions. So you could write about tu país. Or maybe you could write about any país en el mundo. If you have Pasos, página 46, has un informe sobre Chile. So that's a bit of information sobre Chile y sobre Venezuela. And then it has unos datos sobre Argentina. Careful, it's not Argentina, it's Argentina. So la idea is that you transform los datos de Argentina into a paragraph. So necesitas escribir, necesitas leer, y necesitas like the video, subscribe to the channel y volver pronto, come back soon. La próxima clase se trata de hoteles and we all use español de vacaciones, so don't miss it. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Adiós.